Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Okay, sorry I got a call that I've been kind of waiting for a few days and finally connected. So we're on chapter 2 of Bhagavad-gita as it is. Вторая глава Бхагавад-гиты.
Haribol, is anybody there? Yeah, I'm here. Can you hear me? Okay, no, okay. I'm sorry, I got a call and I'm trying to connect with this one for a long time. Finally came. So, chapter 2, Bhagavad-gita as it is. Вторая глава Бхагавад-гиты, как она есть. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Kadati Swa Padantikam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarine. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarine. Okay, we're on Bhagavad-gita chapter 2, which is called Contents of the Gita Summarized. Вторая глава Бхагавад-гиты, краткое изложение Бхагавад-гиты. I always kind of wonder if anybody knows when chapter numbers and chapter titles came into existence. Did Krishna
say that to Arjuna, or was it just later, divided by Vyas and later by someone else? Anybody ever heard of that? Мне всегда было интересно, может быть, кто-то из вас слышал ответ на это, как произошло разделение на эти главы с названиями. Это Кришна сам вот так разделил, или это позже Вьясадева разделил, или это позже еще кто-то разделил. Если кто-то знает, то поделитесь. If you know some big scholar in Vrindavan, maybe you can ask him. Okay. Okay, so Bhagavad-gita, chapter 2, text 1. Sanjaya vacha tam tata kripaya vishtam ashu purna kulekshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana. Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana Krishna spoke the following words. Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Material compassion, lamentation, and tears are signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of the drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra. One who laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. But Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man. And for this purpose, the Bhagavad-gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in a fixed conception of the real self. Комментарий. Мирское сострадание, скорбь и слезы выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. Тот, кто сознает свою духовную природу, проявляет сострадание к вечной душе. В этом стихе примечательно слово Мадхусудана. Некогда Господь Кришна убил демона Маду, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил демона сомнений, который завладел Арджуной и мешает ему исполнять долг. Люди не знают, на что следует направлять свое сострадание. Какой смысл сострадать одежде утопающего? Человека, тонущего в океане, неведения нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть спасая его материальное тело. Того, кто не знает об этом и скорбит об одежде, называют шудрой, человеком, который скорбит напрасно. Арджуна был кшатрием, и ему не подобало вести себя таким образом. Поэтому Господь Кришна решил развеять его скорбь, вызванную невежеством, и именно с этой целью он поведал Бхагавад-гиту. В этой главе Шри Кришна, главный знаток духовной науки, объясняет, как осознать свое истинное «Я» путем аналитического изучения природы материального тела и вечной души. Постичь эту науку сможет лишь тот, кто не привязывается к плодам своего труда и полностью сосредоточен на познании своего истинного «Я». The example of it, Prabhupada making such a major point of philosophy, but so simple. His analogies are so amazing.
Прабхупада делает глубокий анализ, аналитический разбор глубоких вещей очень простым языком, используя простые примеры и аналогии. Because it's hard for people to understand, that if you only the body and they can't understand that there is a soul and all those things, right? And you just say it. Потому что людям очень тяжело понять, что мы не тело и душа, это всего лишь оболочка. Это тяжело понять, когда просто это озвучиваешь. But this example of a drowning man and somebody goes out and is swimming out or in a boat and they bring back the clothes and say, okay, I saved his clothes, People will say you're a fool. Этот пример спасения одежды утопающего. Вот если кто-то будет тонуть, и спасатель на лодке пойдет и спасет его одежду, и скажет, вот я спас его одежду, то все люди скажут, что ты глупец. So he said, it's like that. The body is just a dress for the soul. So if we only take care of the body, that's compassion and it's pious, but it doesn't really help anybody, ultimately. И таким же образом мы понимаем, что тело — это то же самое, что одежда души. Поэтому если кто-то считает себя сострадательным и заботится только о чем-то теле, это, может быть, кто-то решит, что это благочестиво, но на самом деле это не принесет настоящей помощи. So, other examples like the bird in the cage or something. Есть другие примеры птицы и клетки. Devotees used to make a nice drama from that one. Преданные делали очень хорошую театральные сценки на основе этого примера. The old woman with the beautiful cage, always decorating it, polishing the bird is. She forgets to feed the bird. So proud of the cage she has for the bird. Как женщина, у которой есть красивая клетка, в которой живет птица, она всячески украшает эту клетку и очень гордится красотой этой клетки. При этом птица, которая живет в ней, она все время плачет и кричит. И женщина так увлечена украшением клетки, что забывает кормить птицу, пока та не умирает. So we're busy decorating this body and polishing it and exercising it, forgetting the soul. Таким же образом люди увлечены заботой о теле, укреплением тела, и забывают покормить свою душу, то есть птицу. We have to balance. We take care of the body so that we have energy to take care of this. Нам нужно балансировать и заботиться о своем теле в той мере, в котором тело нам будет помогать заботиться о нашей душе. Okay, number 2. Shri Bhagavan-vacha Uttastva Kasudam Vishame Samupastitam Anarya Jushtam Asvargam Akirti Karam Arjuna. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not befitting a man who knows the value of life. They do not lead to higher planets, but to infamy. Второй стих. Верховный Господь сказал у Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такого поведения недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. Purport. Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in 3 phases of understanding, namely Brahman, or impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, the localized aspect of the Supreme within the heart of the living entities,
and Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam, this conception of the Absolute Truth is explained thus. Vadanti tat tatvavidas tattvam yadgyanam avyayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. The Absolute Truth is realized in three phases of understanding by the knower of the Absolute Truth, and all of them are identical. Such phases of the Absolute Truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Комментарий. Кришна — это Бог, Верховная Личность, поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван — высший аспект абсолютной истины. Существует три стадии постижения абсолютной истины. Брахман или безличный вездесущий дух, параматма — ипостась Всевышнего, пребывающая в сердце каждого живого существа, и, наконец, Бхагаван или Верховная Личность. Господь Кришна в Шримад Бхагаватам, эта концепция абсолютной истины описана следующим образом. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, которые не отличны друг от друга. Их называют Брахман, Параматма и Бхагаван. Three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely sunshine, the sun surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glowing effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the Absolute Truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of this Absolute Truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the Supreme Absolute Truth. Therefore, the Bhaktas, or the Transcendentalists, who have realized the Bhagavan feature of the Absolute Truth, are the topmost Transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the Absolute Truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun, the disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another. And yet the students of the three different phases are not in the same category. Эти три аспекта божественного можно объяснить на примере Солнца, у которого также есть три аспекта: солнечный свет, солнечный диск и планета Солнца. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познает солнечный диск, однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила. Рядовых исследователей, которые довольствуются излучением свойств солнечного света, его проникающей способности, ослепительного безличного сияния, можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект абсолютной истины – безличный Брахман. Более глубокий исследователь, обладающий знанием о солнечном диске, подобен человеку, постигшему более высокий аспект абсолютной истины Параматму. А того, кто проник в самое сердце планеты Солнца, сравнивать с человеком, осознавшим высший личностный аспект абсолютной истины. Вот почему бхакты, или тех, кто постиг абсолютную истину, как Бхагаван, считают лучшими среди людей, стремящихся овладеть духовной наукой, хотя те, кто пытается постичь абсолютную истину, изучают один и тот же объект. Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнца неотделимы друг от друга. Однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, относятся к одной и той же категории. Good. The Sanskrit word Bhagavan is explained by the great authority Parasara Muni, the father of the Vastava. The Supreme Personality
who possesses all riches, all strength, and all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation is called Bhagavan. There are many persons who are very rich, very powerful, and very beautiful, very famous, very learned, and very much detached. But no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the Supreme Personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayan, can possess opulence as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Krishna himself. Великий мудрец и знаток Вед Парашара Муни, отец Вьясадевы, объясняет значение санскритского слова «Бхагаван» следующим образом. Бхагаваном называют верховную личность, которая обладает всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знаниями, отрешенностью от мира. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, отличаются обширными познаниями или свободными от мирской привязанности. Однако никто из них не может претендовать на то, что обладает всеми богатствами, всей силой и прочим в полном объеме. Право говорить так о себе имеет только Кришна, ибо он верховная личность Бога. Ни одно живое существо, даже Брахма, Шива или Нараяна, не наделено этими совершенствами в той мере, в какой они присущи Кришне. Поэтому в Брахма Самхите сам Господь Брахма утверждает, что Кришна – это верховная личность. На свете нет никого, равного ему или более великого, чем он. Кришна – предвечный Господь Бхагаван, которого называют Говиндой. Он высшая причина всех причин. Okay, you ready? Yeah. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarna Karna. Very nice verse that anyone can easily memorize. Please do. If we can remember it, anytime we have to face difficult situations, it will be very helpful. Это легкий стих, который легко запомнить, его надо запомнить, потому что если у нас будут в жизни сложные ситуации, вспоминая его, он нам будет помогать. In the Bhagavatam also, there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many other incarnations and personalities expand. Ete chamsa kalapumsam Krishnastu Bhagavan Swami Indrari Vakalam Lokan Mridayanti Yuge Yuge. All the lists of incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary expansions or parts of the plenary expansions of the Supreme Personality of Godhead,
but Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Bhagavatam 1:3-28. Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить его. Он верховная личность, его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он предвечный Господь, глубинда причина всех причин. В Бхагаватам перечислено много воплощений верховной личности Бога, однако Кришна назван в нем изначальной личностью Бога, источником всех множеств воплощений. Он говорится, все перечисленные здесь воплощения Бога — это либо полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа. Но Кришна — это сам Верховный Господь, личность Бога. Бхагаватам 1:3-28. So Jiva Goswami, he, I think it's in the Bhagavad Sandarbha, he said this verse is the verse that you have to base all understanding of the Srimad Bhagavatam on this verse. И Джива Госвами, если я не ошибаюсь, в своих татва-сандарбах говорит, что надо основывать все свое понимание Бхагаватам на этом конкретном стихе. I'm not sure which Sandarbha it is, because he's trying to, maybe the Christian Sandarbha. So in the Bhagavatam, there are verses where it sounds like Vishnu's original and, different things like that. So, but he says in order to understand the Bhagavatam, I forget the Sanskrit name, but this is the verse you have to base your calculations on. That Krishna is original. There are so many incarnations throughout the Bhagavatam, so many avatars, so many in different, but Krishna is the source of all of them. He's original. Так или иначе, я не совсем помню, в каких именно сандарбах это было сказано, но суть заключается в том, что, изучая Бхагаватам, там перечислено очень большое число разных воплощений, большое множество воплощений, но чтобы понимать и подступать к изучению Бхагаватам, нам надо взять этот стих за основу, понимая, что изначальной, первичной личностью Бога, из которого все исходит, это личность Кришна. So because there's confusion on that issue, many people, not only just ordinary Hindus, but they're thinking Krishna is an incarnation of Vishnu. И есть очень много путаницы на основе этого момента, и даже среди самих индусов есть много тех, кто считает, что именно Вишну является источником Кришны, а не наоборот. He, made a whole Sandarbha just to prove with many other things, but this is the basic sloka. И именно для этого Джива Госвами в свое время затеял написать свои сандарбы, чтобы утвердить эту истину, не только утвердить истину, что Кришна изначальная личность Бога, и другие вещи, но это одна из них, чтобы не было этих путаниц. Therefore, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the Supersoul and the impersonal Brahma. Таким образом, Кришна является изначальной верховной личностью Бога, абсолютной истиной, источником сверхдуши и безличного Брамана. In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming. Therefore, Krishna expressed his surprise with the word kuta, wherefrom. Such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryan. The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and who have civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagavan, and they are captivated by the external features of the material world. Therefore, they do not know what liberation is.
Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act is cowardice, is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. В присутствии Верховной Личности Бога сетования Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядели довольно неуместными. Поэтому Кришна выражает здесь удивление, произнося слово «кута». Откуда? От человека, принадлежащего к числу цивилизованных людей, ариев, трудно было ожидать проявления подобной слабости. Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания. Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни – постичь абсолютную истину Вишну или Бхагавана. Очарованные внешним блеском материального мира, они не понимают, что такое освобождение. Такие люди, не знающие, как освободиться из материального плена, недостойны называться ариями. Арджуна был кшатрия, однако он отказался сражаться, тем самым уклоняясь от исполнения своего долга. Подобное малодушие не к лицу настоящим ариям. Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрил ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам. Okay. So Krishna is a little bit insulting Arjuna, you know. He was, this will be explained, but it was a friendly relationship. And Arjuna was, basically trying to teach Krishna something, but now Krishna took the position of the teacher. И Кришна тут немножко оскорбляет Арджуну, немножко так смеется над ним. Это будет дальше объяснено подробнее. Но вначале мы видим, что Арджуна как будто бы пытался чему-то научить Кришну, и сейчас мы видим, что их роли поменяются, и Кришна станет учителем. Klaibhyam smagama partha naita tvayupapadyate chudram hridaya dobalyam takto tishto parantapa. Do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and rise, O chastiser of the enemy. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. So there is chastising and praising simultaneously. Тут Кришна одновременно и ругает Арджуну, и прославляет одновременно. You're the great fighter, come on. Don't be a wimp. Он говорит ему, ты крутейший борец, сражающийся борец, не будь тряпкой. Arjuna was addressed as the son of Pritha, who happened to be the sister of Krishna's father, Vasudeva. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of a Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only. If the son of a Brahmana acts impiously, he is a Brahmana in name only. Such Kshatriyas and Brahmanas are unworthy sons of their fathers. Therefore,
Комментарий. Кришна называет Арджуну сыном Притхи, которая была сестрой Васудева, отца Кришны. Таким образом, Арджуна и Кришна были кровными родственниками. Если сын кшатрия отказывается сражаться, значит он только называется кшатрием, а если сын брамана ведет неправедную жизнь, он браман только по имени. Такие кшатрии и браманы недостойные сыновья своих отцов, и Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. Such Kshatriyas and Brahmins are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of the Kshatriya, him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not befit his personality. Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude to the most respectable Bhishma and his relatives. But Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity, or so-called nonviolence, should be given up by persons like Arjuna under the direct guidance of Krishna. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна в праве его колесницы руководил всеми его действиями. Но если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог возразить, что, покинув поле боя, он проявит великодушие к чтимому Бишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное поведение великодушие обыкновенной слабостью. Такое поведение воина не одобряют ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто подобно Арджуне действует под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывами такого великодушия или не противлению злу насилием. Arjuna vacha katam bhishmam aham sankhe dronam cha madhusudana chu ishu bi parityotyami pujarha varisudana. Arjuna said, O killer of the enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? Следующий стих. Арджуна сказал: о покоритель врагов, сразивший демона Маду, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бхишма, Дрона, которых я должен боготворить? Report. Respectable superiors like Bhishma and grandfather Drona, Charya, our teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counterattacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjuna to counteract them? Would Krishna ever attack his own grandfather, Ugrasena, or his teacher, Sanjipani Muni? These are some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. Комментарий. Старейшинам рода, таким как дед Бхишма и Дроначарья, всегда надо выражать почтение, даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Как же мог Арджуна, пусть даже защищаясь, сражаться с ними? Разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуна. Respectable superiors like Bhishma and Drona. Oh. Well, those are good arguments, right? Yeah. У него хорошие доводы, говорит Махарадж. А я говорю, Bhishma да.
playing with him as a child and holding him on his lap, teaching him so many things. And Drona taught him all his fighting. He was his favorite student. Потому что Бишма, он практически вырастил их с детства, они сидели у него на коленях. А Дроначарья был его учителем в боевом искусстве, и Арджуна был его лучшим учеником. So it's a very difficult situation. Поэтому на самом деле это очень сложная ситуация. Okay, number 5. Guruna hatvahi mahanubhavan shayo bhoktam vaiksham apiya loke hatvarta kamams tu gurun ihaiva bunjiya bogan udira pradigyan. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Следующий стих 5. Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Purport. According to scriptural codes, a teacher who is engaged in abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial consideration. Under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjuna thinks that nevertheless, they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. Комментарий. В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. Бишма и Дрона чувствовали себя обязанными принять сторону Дурьодана, поскольку тот оказывал им материальную поддержку, хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Этот поступок лишил их права пользоваться почетом и уважением, которое оказывают учителям. Однако Арджуна продолжает считать их своими наставниками, поэтому для него наслаждаться материальными благами, полученными ценой их жизни, все равно, что наслаждаться трофеями, окропленными кровью. Nachaitad vidma kataramno gariro yadva jayema yadivano jayeyu yane vahatvana jiji vishama tevastita pramukhe dhartarashtraha. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are standing before us on the battlefield. Неизвестно, что лучше для нас, победа, победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Dhritarashtra, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. Purport. Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is a duty of the Kshatriya, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. Nor was there any certainty of victory, because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still, if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjuna definitely proved that not only he's a great devotee of the Lord, but he was highly enlightened and had the complete control of his mind and senses.
his desire to live by begging, although he was born in a royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous. All these qualities combined with his faith in the words and instruction of Krishna indicate it is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless his senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes, over and above his enormous attributes of his material relationships. Комментарий. Арджуна не знал, что ему делать, вступить в сражение, рискуя убить тех, кого нельзя убивать, даже если этому его заведул кшатрия, или уйти с поля боя, жить на подаяние. Если он не вступит в битву и не одолеет врага, милостыня станет для него единственным средством существования. К тому же у него не было полной уверенности в победе. Ее могла одержать и та, и другая сторона, но даже если победа будет на их стороне, ведь они сражаются за правое дело, а сыновья Дритараштры погибнут в сражении, то пандавам будет очень трудно жить без них. Это тоже будет своего рода поражение. Доводы Арджуны доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и в высшей степени просвещенным человеком, а также в совершенстве владел своим умом и чувствами. Его готовность нищенствовать, невзирая на свое царское происхождение, еще одно доказательство его самоотречения. Он был по-настоящему добродетельным человеком, о чем свидетельствуют все эти качества, а также его вера в наставление Шри Кришны, его духовного учителя. Отсюда следует, что Арджуна был достоин освобождения из материального плена. До тех пор, пока человек не обуздал чувства, он не сможет обрести знания. Тот, кто не обладает знанием и не занимается преданным служением Господу, лишен возможности получить освобождение. Арджуна был щедр, наделен всеми этими достоинствами в дополнение к своим выдающимся материальным способностям. A little hard to follow, but he was considering all these things, which are nice, you know, he's compassionate. So he's willing to give up the whole kingdom. Yudhishthira was similar. After he won the battle, he wanted to give it up because he felt responsible for all the deaths. Может быть, тяжело следить за всеми деталями, но мы видим, что Арджуна, он очень сострадательный, он рассуждает вот таким образом, как он рассуждает, и он настолько сострадательный, что готов пойти нищенствовать, лишь бы спасти чьи-то жизни. И мы видим также, что Юдхиштира, он обладал похожими качествами, потому что после битвы он моментально хотел оставить все то, что они победили. So he thought that he was, you know, responsible for all the death and that, you know, he would have to suffer. You know, he didn't want to enjoy as a result of all this simple. When actually it was Krishna who made the whole thing happen, you know, but they're just exhibiting their devotional qualities. Also, Krishna put Arjuna is not acting, Krishna put him into illusion to present all these things for our benefit, so that when we face so many different things come up, you know, we have something to refer to. И Юдхиштира, он считал себя виновным в гибели всех, и он не хотел наслаждаться вот этими вещами, которые как будто бы наработаны на грехе. Вот. И также Кришна, он был помещен, Арджуна, точнее, он был помещен в такую некую иллюзию, специально Кришна его в это состояние поместил, чтобы состоялась эта беседа, и мы получили вот все это благо от этой беседы. It's quite fascinating, actually, when you think about the whole thing, especially when they're, you know, the armies, all this has been building up for years, and especially for the 14 years that they were exiled. And then after they got out of exile, they were kind of homeless. And all of a sudden, everything's ready to go. Это все подготавливалось годами, особенно все эти годы, которые они были в изгнании, когда у них не было ничего. И тут, когда они вышли, все уже было подготовлено к этому событию.
Arpanya dosha pahatta svabhava Prishchami tvam dharma samudachetaha Yat shreyakshan nistitam bruhitan me Shishyasteham shadimam tvam prapanam. Now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me what is the best for me. Now I am your disciple and the soul surrendered unto you. Please instruct me. Следующий стих. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. А отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. So this is the conclusion of it, that really he's saying, you know, I'm in Maya, I'm weak, you have to help me. Это входит в качество Арджуны, которое подтверждает его святость, потому что он признает, я в Майе, я слаб, мне нужна помощь, помоги мне. Shishasteham, I'm your disciple. Я твой ученик, значит, эти слова. This is the mood we need. Это то настроение, которое нам необходимо. By nature's way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity. Therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literature advise us to approach the bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. They're like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom, therefore, advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not, therefore, remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. That is the purport of this verse. Комментарий. Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен логичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brihad Aranyaka Upanishad 3:8-10, the perplexed man is described as follows: Yova etad aksharam garg yavidit vasmaj lokat praiti
sa kripanaha. He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human, and thus quits his world like cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is the most valuable asset for the living entity. Who can utilize it for solving the problems of life? Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is a brahmana, or he who is intelligent enough to utilize the body to solve the problems of life. Ya etad aksharam garg, ya vidyat sma lokat praiti se brahmana. Кого же беспокоят материальные трудности того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни? В Брихат-Араньке-Упанишад говорится, того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом. И человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом, противоположность ему, того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют браманом. The Kripanas are miserly persons, waste their time being overly affectionate to family, society, country, etc. In the material conception of life, one is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death. Or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge his duties. He's therefore asking Lord Krishna, the Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as his disciple. He wants to stop friendly talks and talk between master and disciple as serious. And now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master, Krishna. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad-gita. And Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. Now Arjuna understands the Bhagavad-gita as it is stated in Gita itself. And yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand the Bhagavad-gita. Упущенное время, ибо чрезмерно материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей, других ровесников. В основе своей привязанности лежит кожная болезнь. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели была причиной тех трудностей,
которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг сражаться, однако, подавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначально духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседа между духовным учителем и учеником всегда серьезна, и Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавад-гиты, а Арджуна первым учеником, постигшим ее смысл. Nahi prapasyami mana mama punadyat yajoktam uchchosanam indriyanam avapya bhuma vapasapnam ridam rajam soranam apichari pacham. I can find no means to drive away this grief, which is drying up my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth, with sovereignty like that of the demigods in heaven. Oh, I have a few lines from Purport. I didn't say it. Okay, go for it. И пару строчек с предыдущего комментария не дочитала. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавад-гиту, повествуется в ней самой. Тем не менее, на недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а нерожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы, и тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проносить смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. И следующий стих 8. Я не знаю, как совладать с этой искушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Report. Although Arjuna was putting forth so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Shri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc., are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Kiba Vipra Kiba Nashi Shudra Kaninai Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Hai. It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is a renounced order of life. If he is the master of the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Charitamrita, Madhya 8, 128. So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, Sat karma nipano vipro, mantra tantra visharada, avaishnavo guruna shat, vaishnava swapacha guru. Scholarly Brahmin, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness.
But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. Комментарий. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм, и все же без помощи духовного учителя Господь Шри Кришна не смог разрешить мучившие его проблемы. Ему стало ясно, что все его так называемые познания не помогут ему решить проблемы, которые буквально оглушили его. И без духовного учителя, подобного Господу Кришне, он был не в состоянии справиться с ними. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Отсюда следует, что истинным можно считать только такого духовного учителя, который полностью пребывает в сознании Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Если человек, будь он випрой, знатоком ведических знаний, монахом, отрекшимся от мира или же простолюдином, овладел наукой сознания Кришны, значит, он достиг совершенства и является истинным духовным учителем. Чтение Чаритамры, Тамади 828. Наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. Ученый, браман, следующий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Падма Пурана. Проблема материальной жизни, рождения, старость, болезнь, смерть нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести лишь обратившись за советом Кришны или Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставления Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Если бы экономическое благополучие и материальные удобства могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги, или власть, которая обладает небожителями, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Экономического благополучия или мирового господства нас могут в любой момент лишить стихийные бедствия. Даже жизнь на высших планетах, например, Луне, которой так рвется сейчас человек, в какой-то момент подходит к концу. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите 9.21, где говорится: исчерпав плоды своих благочестивых дел, живое существо падает с вершин счастья на самое дно жизни. Эта участь постигла многих сильных мира сего, и падение не принесло им ничего, кроме новых страданий. Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы. А это возможно только с помощью сознания Кришны. A lot there. Notice the Kiba Vipra Kiba Nashi Sudra Kenan. It doesn't say a man. This is one of the arguments that is used to say that Maharajas can be gurus. That this verse doesn't say only a male body, it says a person. Anyone, even if they're Sudra. Этот стих из чтения Чаритамры 828, он приводится как один из доводов того, что даже в женских телах личности могут быть гуру, потому что там не говорится, что только мужчина. For someone who's a Vaishnava, the birth is no real consideration. Потому что для тех, кто является вайшнавом, рождение не имеет никакого влияния вообще, в каком теле он родился. Okay, the problems of material existence, birth, death, old age, and disease,
cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed, yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna, and the Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna, through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. Так, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны понять, принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы, и это возможно только с помощью сознания Кришны. The problems of material existence, birth, old age, disease, and death, cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states, oh, we read that. So that's being proven now, especially with the richest countries are having the most COVID problems. И мы видим, что это подтверждается тем, что вот сейчас богатейшие страны, у них больше всего проблем с вирусом из-за вируса. And those who are very poor countries, many really poor countries not having much trouble. Многие так называемые бедные страны, у них как бы не сильно проблем из-за этого. Okay. If economic development and material comforts could drive away one's lamentation for family, social, national, international inebrities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth and supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentation. He sought therefore refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysms of material nature, earthquakes, tsunamis, hurricanes, tornadoes, pandemics, on and on, war. Even elevation to the higher planetary system, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished in one stroke. And Bhagavad-gita confirms, Chine, Punye, Marchaloka Vishanti. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. I think I read all this purport. You think you read it? Yeah, accidentally I read it all. If we want to curb lamentation for good, we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve this problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. Это уже комментарий, который я прочитала.
Sanjaya Vacha Evam Uktva Rishikesham Gudakesha Parantapa Nayocha Iti Govindam Uktva Tushnim Babuva. Sanjaya said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of the enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight. Следующий стих Санджая продолжал. Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: Говинда, я не буду сражаться, и умолк. Purport. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for begging. But Sanjaya disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill the enemies, parantapa. Although Arjuna was, for the time being, overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the Supreme Person, spiritual master, as his disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Then thus Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. Комментарий. Dhritarashtra, должно быть, возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, что он хочет покинуть поле боя и жить подаяниями. Однако Санджая поспешил разочаровать его, назвав Арджуну покорителем врагов, пранана тапа. Хотя Арджуна на какое-то время поддался горю, вызванному иллюзорной привязанностью к родным и близким, он, тем не менее, вручил себя Кришне, изначальному духовному учителю, став его учеником. Это было залогом того, что очень скоро он избавится от ложной скорби и, обретя совершенное духовное знание или сознание Кришны, непременно вступит в бой. Таким образом, радость Dhritarashtra будет недолгой. Получив от Кришны духовное знание, Арджуна будет сражаться до победного конца. So Duryodhana was witnessing this and become very happy. Дуryodhana, он как бы был свидетелем всего этого происходящего, и это его очень обрадовало. He saw Arjuna dropping his bow and looking really distressed. Он видел, как Арджуна бросил свой лук и выглядел очень обеспокоенным. So he thought that Arjuna saw his army and got scared. И он подумал, что Арджуна испугался, увидев его армию. So Arjuna wasn't going to fight, and then so he would automatically win. И что вследствие этого Арджуна откажется сражаться, и что принесет ему автоматическую победу. So he was wrong, of course, but И, конечно же, он ошибался. another tactic of Krishna to make the enemy puffed up and off guard. Это такая тактика Кришны, сделать так, чтобы враг возгордился. Fighters do that. И как бы расслабил свое внимание. И, как сказать, борцы, они иногда используют такую тактику во время боя. Okay, number 9. Sanjaya Vacha. Evam Ukta Rishikesham Gudakesha Parantapa Nayotsha Iti Govindam Uktva Tushnim Babuvaha. Having thus spoken, Arjuna chastised his enemies, say, I will not fight. Oh, I read that one, huh? Yeah. That was my comment. Tamuvacha Rishkesha Prahasam Ibabharata Senayorubayor Madhye Vishi Dantam Idambacha. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of the battlefield,
spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. А потомок Бхарата, когда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горю Арджуне следующему. That's some feature of Krishna. He's always smiling in any condition. Это одно из качеств Кришны, что он всегда улыбается при любых обстоятельствах. Purport. The talk was going on between intimate friends, namely the Rishikesh and the Gudikesh. As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. Krishna was smiling because his friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in a superior position as the master of everyone. And yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover, or a devotee who wants him in such a role. But when he is accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like a master. With gravity, as it is required, it appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies so that all were benefited. So the talks of Bhagavad-gita were not for any particular person, society, or community. They were for all, and the friend or enemies are equally entitled to hear them. Комментарий. То была беседа двух очень близких друзей, Хришикеша и Гудакеши. Будучи друзьями, они общались на равных, однако сейчас один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, потому что его друг решил стать его учеником. Как Господь всех живых существ, Кришна всегда занимает главенствующее положение и является повелителем каждого. Тем не менее, он соглашается стать другом, сыном или возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой роли. А сейчас, когда преданный выбрал его своим учителем, Господь тотчас вошел в роль и заговорил с ним как учитель, с подобающей серьезностью. Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду обоих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из этого разговора благо. Таким образом, наставления Бхагавад-гиты обращены не кому-то отдельному человеку или группе людей, а предназначены для всех, и для друзей, и для врагов. What does that mean by some mystic way that Krishna, everybody could hear? Это значит, что каким-то таким мистическим образом все могли слышать их беседу. I read that before, but I didn't think of it. You know. So maybe they all heard it. Поэтому, возможно, они все A guy could слышали hear это. it from, you know, long ways away, hundreds of miles away. So I guess Krishna could arrange for everybody on the battlefield to hear it. Потому что было так много борцов, что растягивалось на много километров линии войск, и Кришна устроил все так, чтобы все могли слышать их беседу. Shri Bhagavan Uvacha, Asocham, this is a very famous verse. Asocham anvisochistvam bhagya gyadam tapasase gatasum cha nanu sochanti panditaha. Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for that which is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Следующий стих, он очень известный. 11. Верховный Господь сказал: «Ведя ученые речь, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых». The Lord at once took the position of a teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows that what the body is and what the soul is, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit,
and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the Supreme is even more important than religious formalities. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which is unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him, there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. Комментарий. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, называв его хоть и не прямо, но глупцом. Ты говоришь, как ученый, сказал Господь, но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знания значит постичь природу материи и духа, также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества. Однако ему было невдомек, что знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком. У него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Now, yesterday they asked me, some devotees left their body, and they wanted me to talk about the glories of devotee leaving their body. И вчера преданный один оставил тело, и меня просили поговорить на тему того, о славе того, как преданные оставляют тело. So some people take this that Hindus, yogis, spiritual people, they're very cold-hearted. They don't have any feelings because it says you should not lament for the living or the dead. Есть некоторые категории людей, которые, они как бы немножко хладнокровные, жестокосердечные, потому что они говорят, что нам не нужно скорбеть о мертвом теле, ни о живых, ни о мертвых. Because in one sense everybody is getting their karma. Потому что в каком-то смысле все просто получают последствия своей кармы. It's still like when a devotee leaves, there's lamentation. Nartam das, Premadana, Goloka. But missing the departed Vaishnavas. But it's not lamenting for them. Oh, they died, and it's just lamenting that we're losing their association. Но когда преданные уходят, то мы испытываем сокрушение не о их теле, и мы видим многие ачари, как Нартам Дастакур, они составляли молитвы о скорби, об ушедшем Вайшнаве. Мы скорбим о лишенной возможности общаться с ними, что у нас больше нет такой возможности. Can be knowing that their situation might be much better now. Still, we lament that the world is missing them. И, возможно, их нынешняя ситуация теперь гораздо лучше, чем наша. Но так и так мы скорбим, что мы лишены ихнего общества, и также весь мир лишен ихнего общества. Okay, I guess we have time for one more. Or is there any questions or comments?
Есть ли время на еще один стих или, возможно, есть вопросы или комментарии? I have a question that was asked by one of the students in Bhagavad-gita. Okay, good. The question is why Srila Prabhupada in purport sometimes he uses word Vishnu, we have to achieve like a supreme goal Vishnu, and sometimes he uses the word Krishna. Is there any difference? И вопрос заключается в том, что иногда в комментариях Шрила Прабхупада использует, что нам надо достичь высшей цели и Вишну, а иногда он использует слово Кришна. И почему, есть ли разница? Achintya Veda Veda Tattva. One thing is because many people reading, their conditioning is that Vishnu is the Supreme Lord. So probably he uses that word for their sake. At the same time, we should understand that there's really no difference. They're both the Supreme Lord, but Krishna is a little bit, he's the original. С одной стороны, это, конечно, Ачинтя Обеда. С одной стороны, с другой стороны, надо понимать, что разные люди читают Гиту, и для кого-то именно Вишну является как бы их объектом поклонения, для них это важно. А с другой стороны, нам надо понимать самим, что по сути нету большой разницы между ними. Но хотя, при этом помню, что Кришна, он все-таки изначальный. Okay, Hare Krishna. Any other? Если еще какие-то вопросы? Because we're getting a little bit more people than usual. Lily, Hare Krishna. Everybody put on their camera just for a minute so I can see that you're real people. На секунду включите камеру, чтобы я увидел, что вы реальные люди. Lily is very merciful. She always has her camera. Лилия, она очень милосердна, у нее всегда почти включена камера. Not usually does, but Kamahar, there he is. Still looks like a mountain man or something. Тамахара выглядит как горный человек до сих пор. And there's Vaishnavananda. It's quite cold in Ariel, or Tel Aviv, or wherever you are. Похоже, что холодно там, где ты находишься, Вайшнавананда. Yeah, he's got a big jacket. Это такая большая куртка. Bhakti Shastra, you have a face today? Or? Dinner none. Okay, thank you. Jai. Still got the same hat on. Looks nice. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakti Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Auranga Krishna Krishna Hey Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahema. Okay, thank you very much. Vasibha. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj.